So breakfast ತಿಂದ್ವಿ. So we just had breakfast. $220, which is okay, but parking was good. That is most important. So with that, let's roll back on my 6R. So back on my aggressive baby. A mirror, something is gone wrong with the mirror. It is just vibrating. So I think by the time I come, it will go. I'm not going to buy another one. I'm going to go and put the stock mirrors. ಇನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1010 ಆಯಿತು ಫ್ಯೂಯಲ್ಲು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಸನ್ ಸಿಟಿನ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆನ್ನು ಕಿತ್ತೋಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿದು ಆ ಮಿರರ್ ಏನೋ ನಟ್ಟನೋ ಬಿದೋಗಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾಯಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ತಿಲಕ್ ಸರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊತವ್ರೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಓಡೋದು. ಓಡಿಸಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟಯರ್ಡ್ ಆದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ 84 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿದೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೂ ಏನೋ ಬಿದೋಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್, ಮಿರರ್ ಕಿತ್ತು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಫುಲ್ಲು. ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ನೋ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್. ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಹೋಂಡಾ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೀರೋ. Slightly better roads. This looks like Kodaikanal, Valparai, those sort of roads or rather view. ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ಅದು ಫುಲ್ ಪೀಸ್. ಆವಾಗಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖರ್ಚೀಫಾ ಇಲ್ಲ, ಇರಲಿ, ಅದು ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಭಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗ್ಸೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. There is the bathroom. It should be clean, it looks like. So we have 4 beds. I don't know why there's one extra. Keeping our luggage there. So this is the entire view. Luckily only 3 of us there for today, so hope there's much not to worry about the break. So they bought us some cucumber or juice. Cucumber juice. Thank you. Cucumber juice. Nice. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಮ್ ಟೇಸ್ಟು. ಸಾಕಾಗಿದೆ.
Nodi, this is the view. Phone doesn't do justice, trust me. Wow, ಸ್ವಲ್ಪ zoom ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Full mist fog. So this is the route that you come. So basically you come from the resort or homestay, and then this is the route that you need to take. Looks slightly far because it's on wider angle, so they're very nearby as well. So you need to go this way, and then you see a beautiful view. Actually, there's a lot of mountains here, and this completely mountains, but it's just surrounded by a lot of mist. So the purpose is there's something called as Kemmangundi mud. Okay, so it is actually known for you need to apply to your body, and then if you take bath in that waterfall, right, basically what happens, it does help you to heal your some of those body cuts that you have, and it's going to give a really good thing for your body. That's what they say, but I don't think I'm going to get into fall, but I just carry the towel, so I look a little weird, so please ignore. Did about 300 odd kilometers. My back is just busted, so hopefully I should be fine by tomorrow. Will take little and then it will be fine. The last 100 kilometers was very difficult, so I'll flip my camera and show you the view. You will be surprised. Just watch out. See the view. There's not too much wind also, it's pretty decent. So we'll go to the falls and then we'll check out. This is just as much as narrow it is. So that is what the waterfall looks like. Here is the view, folks. It's very simple waterfall, slightly overrated, but it's all right. So there, so deep was the waterfall, so-called waterfall. You see a lot of coffee. That's how coffee looks even before it reaches your cup. Full coffee plantation around here. I also wanted to show one exciting thing. So there's a open field where you can actually play football, volleyball sort of thing, or rather handball. So we have also, after this we're heading for a super big photo shoot that will be slightly above. Another place where if you come with a slightly bigger group, you can play. There's the volleyball lying there. That's the volleyball. Sort of a yard. So basically, like I said the other time, this mud, if it touches your body, it heals so many things. Basically in Canada it's called as kesaru. That's all. So with that, we'll head back.